that. So we work from the lowest courts up to the Supreme Court in Bangladesh. And we, in addition to our legal services, we also do research and advocacy to try and address institutional barriers to access to justice. We are very proud to say that we have been working increasingly, catalyzed by some of those speaking at this webinar, with disabled people's organizations and on issues of discrimination and exclusion over the last 10 years or so. So I'm just going into Bangla. What I'll be saying will be coming in the chat box in a moment, so my apologies to English speakers. আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটার দুটা প্রেক্ষিত, একটা হচ্ছে যে আমরা এই বছরে বাংলাদেশের সংবিধানের 50 বছর পূর্তি উদযাপন করছি, একই সাথে আগামী বছর আমরা ব্লাস্টের 30 বছর পূর্তি উদযাপন করব। সো এই প্রেক্ষিতে আমরা মনে করেছিলাম যে আমরা কিভাবে বাংলাদেশে সাংবিধানিক অধিকারের ভিত্তিতে এবং সাংবিধানিক অধিকার ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনে জড়িত হতে পেরেছি, বিভিন্ন ধরনের দাবি তৈরি করতে পেরেছি এবং বিভিন্ন ধরনের দাবি আদায় করতে পেরেছি, বিশেষ করে সমতার অধিকারের অর্জনের ক্ষেত্রে। এটা নিয়ে আমরা মনে করেছিলাম এটা নিয়ে আরো বিশেষভাবে আমাদের আলোকপাত করা উচিত, এবং আমাদের কি কি শিক্ষা হয়েছে এই গত 50 বছর ধরে সেগুলো নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে আবার আলোচনার প্রয়োজন, এবং আমাদের কতদূর অর্জন হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত আরো কতদূর যেতে হবে এটা নিয়ে একটা আলোচনার সূত্রপাত তৈরি করা দরকার। আমরা আরো মনে করেছিলাম যে এই আলোচনার জন্য শুধু বাংলাদেশের অর্জন এবং বর্তমান পরিস্থিতি দেখলে যথেষ্ট হবে না। আমরা এই সুযোগে যদি আমাদের মতো অন্যান্য কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু জানতে পারি, তাহলে আমাদের জন্য ভবিষ্যতের পথটা আরো পরিষ্কার হয়ে দাঁড়াবে। তো এই প্রেক্ষিতে আমরা মনে করেছিলাম যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, সেখানে যেহেতু আমাদের সংবিধানের মতো তাদের সংবিধান এবং আমাদের আসলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থান অনেকটা কাছাকাছি, আমরা মনে করেছিলাম ভারত থেকে আমাদের কিছু শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। এবং এর সাথে আরেকটি কমনওয়েলথের আরেকটি রাষ্ট্র কেনিয়া, সেই এবং অন্য একটি কন্টিনেন্ট থেকে আমরা কেনিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে একটু জানতে চেয়েছি। আমরা আশা করছি যে আজকে আমরা বক্তাদের কাছ থেকে কয়েকটা বিষয় নিয়ে জানবো। আমরা আজকে যদিও বলেছি যে ইনশোরিং ডিসেবিলিটি রাইটস, এটা আমাদের ওভারঅল ডিসকাশন, আমরা একটা জায়গায় ফোকাস করে আসতে চাই, এবং সেটা হচ্ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ, পাবলিক সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর, সোশ্যাল সেক্টর, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। এবং আমরা বিশেষ করে আজকে প্রথমে শুনবো কয়েকজনের কাছে যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে এসছেন, একদম লোকাল অর্গানাইজেশন থেকে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন পর্যন্ত তারা ইনক্লুশন নিয়ে কাজ করেছেন, অন্তর্ভুক্তিকরণ নিয়ে কাজ করেছেন, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সেখানে অ্যাক্সেসের ব্যবস্থা করেছেন। তারপরে আমরা দ্বিতীয় অধিবেশন বলা যায় না, বা দ্বিতীয় পর্বে মেবি আমরা শুনবো দুইজনের কাছে যারা আমাদেরকে আইনগত প্রেক্ষাপট নিয়ে বলবেন। তার মধ্যে আছেন অ্যাডভোকেট শাকির খন্দকার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের, এবং আরো আছেন রাজীব রাচৌরি ইন্ডিয়ার হিউম্যান রাইটস ল নেটওয়ার্ক থেকে। এবং শেষ পর্যায়ে আমরা শুনবো প্রফেসর লরেন্স মিউটের কাছে। উনি নিজে আইনজীবী এবং নিজে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছেন। উনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জড়িত অনেকদিন ধরে, আফ্রিকান কমিশনের স্পেশাল র্যাপোর্টার ছিলেন, এবং জাতিসংঘের ভলান্টারি ফান্ড ফর ভিকটিমস অফ টর্চারের এখন সভাপতি হিসেবে উনি আছেন। সো উনি এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেও আসলে কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা ফেস করতে হয় এবং এগুলো কিভাবে অতিক্রম করেছেন in relation to both employment and representation, এগুলো উনি আমাদেরকে বলবেন। আমি আর বেশি কথা বাড়াতে চাই না, শেষে জাস্ট বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট নিজেদেরকে মনে করে দিতে চাই। অফকোর্স আমাদের একটা কনটেক্সচুয়াল একটা ফ্রেমিং ইস্যু হচ্ছে নট অনলি আমাদের সংবিধান, বাট আমরা যে সিআরপিডিতে বা আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী অধিকার সনদে অনুস্বাক্ষর করেছি রাষ্ট্র হিসেবে, পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব আইন আছে, যেগুলো একাধিক আইন আছে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। তারপরেও আমরা দেখছি যে 22 সনে যে একটি জরিপ হয়েছে on National Survey on People with Disabilities, সেখান থেকে আমরা দেখছি যে মাত্র 15 থেকে 65 বছর বয়সে যারা আছেন তাদের মধ্যে শতকরা 30% কম কোন ধরনের কর্মসংস্থানে নিযুক্ত হয়েছেন, 27.21 শতকরা 27.21 জন।
আর তার মধ্যে সেই 27%-এর মধ্যে প্রায় 40% হচ্ছেন পুরুষ এবং মাত্র 7% হচ্ছেন নারী। সো এই আমাদের মানে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক মোটামুটি ঠিক থাকলেও বাস্তবতা এখন পর্যন্ত সঠিক জায়গায় আসে নাই। সো এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা আসলে আলাপ করতে চাই এবং এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা কত দূর করতে পেরেছি সেটা একটু বুঝতে চাচ্ছি। সো আমি আর কথা বাড়াবো না, আমি আমাদের প্রথম বক্তার কাছে চলে যেতে চাচ্ছি, নাসিমা আখতার, যিনি ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ডিসেবলড উইমেন বা জাতীয় প্রতিবন্ধী নারীদের কাউন্সিল বা পরিষদ, সেটার সভাপতি। নাসিমা আপা। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি নাসিমা, কাজ করতেছি প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদে। প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ হচ্ছে যে জাতীয় পর্যায়ের একটা নেটওয়ার্ক সংস্থা। বাংলাদেশে 23টা জেলাতে আমরা কাজ করি। আমাদের 111টা ডিপিও আছে, যারা হচ্ছে যে প্রতিবন্ধী নারীদের নিয়ে আমরা আসলে মূলত কাজটা করতেছি। আমি যে বিষয়টা আজকে আসলে এখানে বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমাদের দেশে আসলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্ম পরিবেশটা আসলে প্রতিবন্ধী বান্ধব না। সেটা হচ্ছে যে আপনার সব ক্ষেত্রেই এখন পর্যন্ত আসলে আমরা সমানভাবে অংশগ্রহণটা করতে পারতেছি না। এবং এখানে আসলে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আসলে বেশিরভাগ কর্মসংস্থান আসলে ঢাকা বেজ। সেক্ষেত্রে আসলে লোকাল পর্যায় থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে ঢাকায় নিয়ে আসা, তাদেরকে ট্রেনিং করানো, তাদেরকে একটা জায়গাতে অবস্থান করার জন্য আসলে সেই সক্ষমতা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবার এবং তাদের পক্ষে আসলে ব্যয় করা সম্ভব হয় না। সেই জায়গাটা থেকে আসলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগটা খুবই মানে একটা অসম্ভব জায়গাতে অবস্থান করতেছে। সেটা আসলে আমাদের করণীয় জায়গাটাতে অনেক কিছু, যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সময় উপযোগী কর্ম পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া দরকার। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আসলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নাসিমা আপা, আপনি আরেকটু আস্তে যদি কথা বলেন তাহলে অনুবাদ করতে সুবিধা হবে। ধন্যবাদ। একটু আস্তে বলুন। জি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আসলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তুলনায় প্রতিবন্ধী নারীরা কিন্তু অনেক বেশি পিছিয়ে আছেন। কারণ একদিকে আসলে তারা নারী, একদিকে প্রতিবন্ধিতা, এবং বেশিরভাগ প্রতিবন্ধী নারীরা আসলে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করতেছেন এবং সহজে কিন্তু প্রতিবন্ধী নারীদেরকে পড়াশোনা এবং তাদেরকে আসলে বাইরে বের হইতে দিতে চায় না। পরিবারের একটা কাউন্সিলিং এর বিষয়টা এই জায়গায় অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা মনে করি। আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেশে আসলে গণপরিবহন যেগুলো আছেন সেগুলো আসলে আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আসলে সমানভাবে ব্যবহার করতে পারতেছেন, এবং আমাদের দেশের সরকার কিন্তু এটা নিয়ে আসলে এখন পর্যন্ত ওইরকম কোনো উদ্যোগও আমরা দেখি না, যে গণপরিবহন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় একটা বা দরকার। সর্বশেষ যেটা আসলে আমি বলতে চাই যে সরকারি যে কোটাটা আছেন চাকরির প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য, সেই কোটাটা জায়গাটাতে বাস্তবায়নের জায়গাটা অনেক লেন্দি একটা প্রসেসিং। এইটা যদি আমরা আসলে আরো সরকারের সাথে এনজিওরা, প্রতিবন্ধী মানুষের ওপিডি সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে কাজ করা যেত, আমার মনে হয় কোটার জায়গাটাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ করে কর্মসংস্থানের সুযোগটা আরো বৃদ্ধি পাইতো। তো আমরা আসলে সর্বশেষ আমি যেটা বলতে চাই, আমাদের দেশের আইন যেটি আছেন 2013 সালের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন এবং অ্যাকশন প্ল্যান এবং মনিটরিং সিস্টেম, বাজেট অ্যালোকেশনের জায়গাগুলোতে আসলে আমাদের আরো সরকারকে কাজ করতে হবে। এই জায়গাগুলোতে আরো আমাদেরকে ইনপুট দেওয়ার সুযোগ আছে, এবং প্রতিবন্ধী মানুষের ওপিডি দেরকে অংশগ্রহণ না করাইলে আমরা আসলে আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারবো না। তো সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই ছিল আসলে আমার বলার। আসসালামু আলাইকুম। অনেক ধন্যবাদ নাসিমা আপা আপনাকে। আমি জাস্ট একটু জিজ্ঞেস করতে চাই যে আমরা কি বক্তাদেরকে হাইলাইট করতে পারি এখানে? বক্তা এবং সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রেটার দুইজনকে যদি একটু দেখা যেত ভালো হতো, ইফ ইটস পসিবল। এরপরে আসতে চাই মুর্তজা ভাইয়ের কাছে। Murtaza, I'll just come to Murtaza Rafi Khan, who is the CEO of the Bangladesh Business and Disability Network, which has been doing some really innovative and exciting work in terms of inclusion in the private sector. Murtaza bhai, over to you. I'm not sure we're going to get you on the main video, but we keep your video on and we'll see if we can get you into the spotlight in a second. Thanks. Oh, no problem. Are you able to hear me? Yeah, perfectly. Thank you.
Thank you. Very quickly, Bangladesh Business and Disability Network. We were set up by the Employers Federation, and we're a network of employers and disability-focused organizations working to see how we can build up an inclusive labor market in Bangladesh. So as the conversation is really starting with, constitutional conversations rather, one of the areas we've seen is, of course, the Rights and Protection Act is aligned with the UN CRPD. However, when we're working across other laws, such as the Bangladesh Labor Act, we're often finding that issues around disability are not fully aligned with the rights and protection and the UN CRPD. So these discrepancies need to be harmonized going forward. And of course, when we look at the employment scenario, one of the intertwined aspects is, of course, the skilling part of it, what Naseema was also referring to. And here we've worked, for example, in a program where we worked with 9 government TVET institutions, technical and vocational training institutions, which have, as per the National Skills Development Policy, a 5% quota for inclusion of people with disabilities, which certainly is not being fulfilled. But when we're working across these 9, we found that a few did much better than the others. And when we started to investigate this, what is the reason that some institutions do better than others? And we're still You muted. Mutazawai, you've gone on mute. okay, sure. Why that? When you said some institutions are doing better than others, yeah, carry on. Right. And what we found is that a lot of it has come down to the leadership and that commitment of, say, the principals, the senior management, to really absorb inclusion and make it part of their mandate. Similarly, we see this in the private sector. Those companies who've become the most inclusive are those where the senior management are championing the issue and have made it a priority within their organization. And similarly, I would say the most inclusive sector in Bangladesh has been the apparel industry in the formal economy. And a lot of that motivation has come because of the global supply chain and that big brands, multinationals have motivated their local counterparts to do the same. And I believe there's an opportunity also with local companies to also look at their supply chains and see how we can make those more inclusive as well. Next to this, what was being said, one of the areas we see, especially to generate local employment, is to see how we can connect the network of OPDs that exist across the country with the network of chambers of commerce and training institutions at the local level. So developing a mechanism that really captures those stakeholders, we feel can really hopefully start to change something in the long run. But of course, the resourcing model and things of that really needs to be figured out. But that's an area where we're also looking to work further in the future. I'm mindful of the time. I'll stop here for now. Thank you. Thanks so much, Mutazawai, and please stay with us for the Q&A. I think people will have a lot of questions about exactly, what kinds of initiatives you've taken, where you've been able to place people and how that's gone. I'd like to turn now to Barrister Nomi Naz Chaudhry. Nomi is, again, a Bangladeshi lawyer now working with Arrow, which is a regional organization working on women's rights, I think, and you've been working on the issue of rights of women with disabilities as well. So, Naz, over to you. Thank you, Alpa. Naz, just before you start, can I just check something? I think we're having some challenges with the Bangla translation. I just want to check if people are getting the translation or not. Okay. Wait for you. Yeah, let's just wait 1 minute. Someone from the host, can you confirm Bangla translation ki hocche? Please, Blaster Akjon, can you please confirm Bangla translation ki obastha? হ্যাঁ, ইস্টার হচ্ছে আমাদের ব্লাস্টের পক্ষ থেকে চ্যাট বক্সে ট্রান্সলেশন কি আপনারা পাচ্ছেন? চ্যাট বক্সে কোনো সেরকম ট্রান্সলেশন পাওয়া যাচ্ছে না বক্তাদের, সো ইংলিশ টু বাংলা আসার কথা, কেউ ট্রান্সলেশন কিন্তু পাচ্ছে না। সো আই থিঙ্ক আপনারা একটু দেখেন কি হচ্ছে, বিকজ নেক্সট এই প্রেজেন্টেশন ইংরেজিতে হচ্ছে and we're not getting any translation, so can you please look into it? Okay, Naz, over to you again. Appa, if there's no translation available, I'm tahle Bangla te continue kori.
That would be better now because people are just going to miss out completely otherwise. Yeah. ঠিক আছে। So Put your presentation on the screen and and speak in Bangla, then we'll have the benefit of both. জি। Thanks. তো আরো আমরা সাউথ এশিয়া জুড়ে কাজ করছি এবং বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য কান্ট্রিজ যেখানে আমরা কাজ করছি এবং আমাদের কাজের ক্ষেত্রটা হচ্ছে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার নিয়ে। আমাদের কাজের বেশিরভাগ আউটপুটটা হচ্ছে রিসার্চ অথবা অ্যাডভোকেসি এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিছু পাবলিকেশনস এর ছবি এবং আপনারা এটাও দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা নিজেরাও আসলে ডিসেবিলিটি রাইটস নিয়ে অনেকটা ইভলভড হয়েছি, যেখানে আমরা প্রেগনেন্সি এবং চাইল্ড বার্থ রিলেটেড কমপ্লিকেশনস এর লাইক কনসিকুয়েন্স হিসাবে ডিসেবিলিটিকে দেখতাম, সেখান থেকে আমরা অনেকটাই রাইট সেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচে চলে এসেছি আমাদের রিসার্চের মাধ্যমে। কিন্তু আসলে আজকের যে আলোচনার বিষয় এমপ্লয়মেন্ট ইনক্লুশন, যেটা সেই বিষয়ে আসলে আমরা প্রথম ভাবা শুরু করি অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন 2019 সালে। আমরা যখন আমাদের একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ শুরু করলাম বাংলাদেশ বগুড়াতে, এটা ইউএন ট্রাস্ট ফান্ডের একটা প্রজেক্ট এবং উইমেন গার্লস উইথ ডিসেবিলিটিস নিয়ে, এবং সেই প্রজেক্টে কিছু রিসার্চের কাজ ছিল। একটা ছিল বেসলাইন সার্ভে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে প্রতিবন্ধী নারী ও মেয়ে শিশুদের যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের কি অবস্থা, এবং আরেকটি ছিল একটা ট্রেনিং ম্যানুয়াল, যেটা কিনা ডিসেবিলিটি রাইটস এর সাথে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের কি সম্পর্ক রয়েছে সেটা সম্পর্কে ডিটেইলড একটা ধারণা দেওয়াচ্ছে। তো সেখানে আমরা অনেক চেষ্টা করলাম উইমেন উইথ ডিসেবিলিটিস রিসার্চারকে দিয়ে বেসিক্যালি কাজটা করানোর, তাদের মানে একজন উইমেন উইথ ডিসেবিলিটিস রিসার্চার লিড দিয়ে যেন এই কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু আমরা অনেক মাস অপেক্ষা করার পরেও আমরা সেরকম কোনো রিসার্চার পেলাম না, এবং এটা আমাদের জন্য একটা খুব বড় লার্নিং ছিল। কারণ এক হচ্ছে গিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে বাংলাদেশে উইমেন উইথ ডিসেবিলিটিস রিসার্চারের একটা ঘাটতি আছে, অথবা আমাদের একটা ঘাটতি আছে যে আমাদের পুল অফ নেটওয়ার্কসটা এত বড় না, এবং বাংলাদেশ এবং সাউথ এশিয়া সহ এরকম একটা বড় নলেজ আছে এরকম রিসার্চারেরও একটা ঘাটতি রয়েছে। বাট তারপরও আমরা আমাদের প্রচেষ্টা সেখানে ছেড়ে দিইনি। আমরা চেষ্টা করেছি, শেষ পর্যন্ত ব্র্যাক স্কুল অফ পাবলিক হেলথ এই রিসার্চটা করেছিল, এবং আমরা চেষ্টা করেছি উইমেন উইথ ডিসেবিলিটিস কয়েকজন স্টাফকে ইনক্লুড করার জন্য ডেটা কালেকশন টিমে। এবং যে ম্যানুয়ালটা আমরা তৈরি করেছি সেটা থেকে আমরা করলাম কি, কমিউনিটিতে আমরা যেসব নারী প্রতিবন্ধী নারীদের সাথে আমাদের পরিচয় হলো, যাদের কিনা কিছু লিডারশিপ কোয়ালিটিস তারা দেখিয়েছেন, তাদের থেকে আমরা 16 জনকে বাছাই করে এই ম্যানুয়ালের উপর ট্রেনিং দিলাম, এবং তারা এখন এই ট্রেনিংটা বেসিক্যালি রেপ্লিকেট করছে তাদের কমিউনিটিতে। অ্যান্ড আমরা যেটা আশা করি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে অনেক বড় in the long run basically তারা ডিপিওস এবং লোকাল গভর্নমেন্ট যে এজেন্সিস গুলো আছে তাদের সাথে এই ট্রেনিং গুলো পেইড হিসাবে তারা কন্টিনিউ করতে পারবে। এবং আরেকটা জিনিস আমরা যেটা করলাম, এই ম্যানুয়ালটা যখন তৈরি হচ্ছিল সেই ডেভেলপমেন্ট কাজে আমরা ডিসেবিলিটিস অ্যাক্টিভিস্ট উইথ ডিসেবিলিটিস যারা আছেন বাংলাদেশ এবং সাউথ এশিয়া কেন্দ্রিক, তাদেরকে আমরা ইনক্লুড করলাম রিভিউয়ার হিসাবে, এবং ইট ওয়াজ এ পেইড এঙ্গেজমেন্ট। তো এভাবে আমরা চেষ্টা করেছি এই এমপ্লয়মেন্ট ইনক্লুশনের কাজটা শুরু করার অন আ রিজনাল লেভেল। অর্গানাইজেশনাল লেভেলে আমরা কিছু জিনিস আমি এখানে শেয়ার করতে চাই। আমাদের লার্নিংস থেকে আমরা দেখলাম যে আমাদের দোতলা যে বিল্ডিংটা, এখানে কোনো লিফট নেই, ছোট একটি অফিস। তো এই আমাদের বিল্ডিংটা মোটেও অ্যাক্সেসিবল ছিল না। সো আমরা চেষ্টা করলাম আমাদের নিচতলাটা পুরো অ্যাক্সেসিবল করার জন্য, এবং উপরতলা এবং নিচতলার মধ্যে যেন কোনো ব্যবধান না থাকে আমরা ডেকোরেশনটাও সিমিলার করে ফেললাম, এবং আমরা অন্যান্য ফ্যাসিলিটিস অ্যাড করলাম, যেমন মিটিং রুম আমরা অ্যাড করলাম উইথ জুম ফ্যাসিলিটিস, রেস্টরুম এবং ব্রেক স্পেসেস সহ। এবং আমরা এখন আমাদের ফাইন্যান্স এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট যেখানে আছে সেখানে আমরা এখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে অ্যাপ্লিকেশন করেন সেক্ষেত্রে আমরা অনেক এনকারেজমেন্ট দিচ্ছি। এবং আমরা এটাও চেষ্টা করছি বর্তমানে আমাদের যে পার্টনার WGTF তাদের সাথে আমরা যে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করছি, আমরা আমাদের পার্টনারকে সবসময় এনকারেজ করি উইমেন উইথ ডিসেবিলিটিসকে স্টাফ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। বাট আমরা এখন এটাও চিন্তা করছি রিজনাল লেভেলে, যেহেতু আমরা অনেক পার্টনার নিয়ে কাজ করি, বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়া প্যাসিফিকের অনেক দেশে কাজ করছি, আমরা এই সিমিলার রিকোয়েস্টটা অন্যান্য পার্টনারদেরকেও করব। CRPD কনভেনশনের যে এমপ্লয়মেন্টের যে রাইটস আছে সেটার অনুযায়ী। এবং আরেকটা যে চেঞ্জ আমরা এনেছি, যেটা আমরা আগে কখনোই করিনি, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যেসব অর্গানাইজেশন কিনা আমাদের সাথে ভেন্ডর বা কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করতে চায়, তারা যদি পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটিস লেড হয়ে থাকেন বা ডিসেবিলিটি
রাইটস নিয়ে কাজ করে থাকেন তাদেরকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি। অ্যাজ এন এক্সাম্পল, এই যে আমি ট্রেনিং ম্যানুয়ালটার কথা বললাম, সেটাকে আমরা অ্যাক্সেসিবল করার জন্য টকিং বুক হিসাবে আমাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করেছি ইংলিশ এবং বাংলায়। তো এই কাজটাতে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন ভাস্কর দা এবং উইথ সাপোর্ট ফ্রম ইপসা। সো these are some of the ways through which আমরা অর্গানাইজেশন লেভেলে অনেক চেঞ্জেস এনেছি, কিন্তু আমরা এটাও বুঝতে পারলাম যে রিজনাল লেভেলে আসলে অনেক চেঞ্জ আসার প্রয়োজন। এই এমপ্লয়মেন্ট রাইটস অফ পারসনস উইথ ডিসেবিলিটিস, এটা নিয়ে আসলে অনেক কথা বলার দরকার। তো আমরা অ্যারো থেকে আসলে আমরা রিজনাল লেভেলে ইউনেস্ক্যাপের সাথে আমরা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এর যে রিভিউ প্রসেসটা হয়ে থাকে এবং সেখানে যে ইউথ স্পেসটা রয়েছে যেটা হোস্ট অ্যারো এবং ইউনেস্ক্যাপ, সেখানে আমরা এসডিজি 8 এর উপরে একটা আলাদা ফোকাস রেখেছি এবং বিগত 2-3 বছর যাবত আমরা ইয়াং পারসনস উইথ ডিসেবিলিটিস কে আমন্ত্রণ জানাই এই এসডিজি 8 নিয়ে সুপারিশ রাখার জন্য। এখানে আমি লক্ষ্মী নেপালের একটা ছবি দিয়েছি, ও হচ্ছে আমাদের নেপাল ইউথ অ্যাক্টিভিস্ট উইথ ডিসেবিলিটিস এর একজন, এবং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওর এপিএফএসডি এর এই আলোচনাগুলো অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, যেমন হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলে। এবং আপনারা যদি আমাদের কল টু অ্যাকশনের রেকমেন্ডেশন গুলো দেখতে চান, সেটার লিঙ্কটাও আমি প্রোভাইড করেছি। বাট এই ইনক্লুশনের ফলে যেটা হয়, আমাদের পার্টনার্স যারা বাংলাদেশে কাজ করেন তারা যখন ভলেন্টারি ন্যাশনাল রিভিউ এ অন্তর্ভুক্ত হন, যেটা কিনা গ্লোবাল প্রসেস, এসডিজি আমাদের সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এর যে গ্লোবাল রিভিউ প্রসেস, সেখানে যখন বাংলাদেশের রিভিউটা হয় তখন তারা এই এসডিজি 8 এর যে সুপারিশটা সেটাকে আরো স্ট্রেংথেন করতে পারেন এই ইউথ রেকমেন্ডেশনস এর উপর বেসিস করে। সো আমাদের আসলে কাজ শুধু শুরু হয়েছে, আরো কাজ হবে। Wrapping up, Naz. Sorry, are you done, Naz? Sorry, we're really out of time. থ্যাংক ইউ। Okay. Thank you again. আমি এবার আসতে চাই মুশাররফ হোসেনের কাছে। মুশাররফ ভাই অনেক বছর বাংলাদেশে কাজ করেছেন, এখন উনি এবং গ্লোবালিও কাজ করেছেন। এখন উনি নতুন একটা উদ্যোগ নিয়েছেন, আই থিঙ্ক গ্লোবাল ইনক্লুশন কনসাল্টিং, সেখানে উনি ওটার প্রতিষ্ঠা পরিচালক। সো মুশাররফ ভাই, আপনি বলবেন আই থিঙ্ক ইন টার্মস অফ বেস্ট প্র্যাকটিসেস, অ্যান্ড আপনি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে কি ধরনের বেস্ট প্র্যাকটিস পেয়েছেন সেটা নিয়ে যদি আমাদেরকে জানাতে পারেন। থ্যাংকস। থ্যাংক ইউ স্যার। শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি, শোনা যাচ্ছে, ধন্যবাদ। আচ্ছা, এটা এখন কোনটা থেকে শোনা যাচ্ছে আমি আমি একটু বুঝতে অনুরোধ পারছি করি না। আপনার, সরি, একটু অনুরোধ করি আপনাকে যাতে একটু স্পটলাইটে নিয়ে আসা যায় এক সেকেন্ড, যাতে আপনাকে এবং লতাকে আমরা দুজনকে দেখতে পারি। একটু আমাদের সাথে একটু ধৈর্য ধরতে হবে এক সেকেন্ড। Can I ask the host to just organize the spotlight so we can see Musharraf Bhai as well as Lata, please? আর মুশাররফ ভাই, আপনাকে আরেকবার একটু অনুরোধ করি, একটু ধীরে সুস্থে মানে আস্তে কথা বলেন যাতে অনুবাদ করতে হয়। থ্যাংক ইউ। জি, আমি একটু হচ্ছে সাউন্ড, আপনার সাউন্ড একটু শেকি। হ্যাঁ, আরেকবার ট্রাই করবেন। মুশাররফ ভাই, আরেকবার ট্রাই করবেন, আপনাকে শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা এবার? জি, এবার ঠিক আছে, বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, তো সবাইকে আমার শুভেচ্ছা এবং সালাম। যদিও অনেকদিন থেকে অনেকের সঙ্গে দেখা হয় নাই, কিন্তু এখন এই মিটিং এ আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে এবং আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য এবং আমাকে শোনার জন্য আর কি। এই তো এখন সরি, আমার যে সমস্ত প্র্যাকটিস গুলো এখন আমি যেটা দেখেছি, এখন বাংলাদেশে তো আবার বেড়ে ওঠা, কাজ করা, প্রতিবন্ধীদের সংগ্রাম করা, সেটা এখন এখানে এসে একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের গ্লোবাল অ্যাডভোকেসি করতে যেয়ে কিছুটা কাজ হয়েছে, এখন আবার একটু অন্যভাবে দেখছি। তো এখন প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এবং হচ্ছে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে প্রায়শই একটা কোশ্চেন আসছে যে প্রতিবন্ধীদের ক্যাপাসিটি নাই, এবং এটা বলতে বলতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যে এটা একটা ইনস্টিটিউশনালাইজ হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো জায়গায় গেলে ডোনার থেকে শুরু করে ইউএন বা অন্যরা অনেকেই মনে করে যে প্রতিবন্ধীদের আপনি কি ক্যাপাসিটি নাই। আমি বলতেছি, শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না।
Can't hear. এবার শোনা যাচ্ছে আর সারাটা? হ্যালো, মোশাররফ ভাই আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাকে মোশাররফ ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ছবিতেও যেতে পারছি না, আমি ট্রাই করতেছি কিন্তু ওটা হচ্ছে না আর কি। হ্যাঁ, তো যেটা বলতেছিলাম আমি যে কোনো চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে যেখানেই আমরা করি না কেন, এখন হচ্ছে স্কিল লাগবেই আর কি, এটা কোনো ব্যতিক্রম নেই। তো সেই জন্য এখন এই গত কোভিডের সময় শুধু ডিসেবিলিটির ক্ষেত্রেই নয়, যারা হচ্ছে স্কিল পারসন তারাও হচ্ছে যে তাদের আপ স্কিল করেছে। আমিও দুটো কোর্স করেছি, একটা অনলাইনে, একটা ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর করলাম হার্ভার্ডে, আর একটা করলাম ম্যানেজমেন্টে ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি। যেহেতু আমার যে নিউ প্রফেশন এটা রিকোয়ার করে, এটা দরকার, এটা না হলে আমি মার্কেটে টিকতে পারবো না। তো সেই জন্য আমরা তো পলিসি আছে, আমাদের প্রভিশন আছে, কিন্তু আমাদেরকে প্রতিবন্ধীদেরকে এখন মনে হয় চিন্তা করতে হবে যে আমরা মার্কেটে কিভাবে সার্ভাইভ করবো, কারণ সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ডের মধ্যে আমাদেরকে টিকে থাকতে হবে। না হলে কিন্তু এই যে প্রথমে যে কথাটা বললাম না, আমাদের যে ক্যাপাসিটি নাই, সেটা এই কথাটা চলতেই থাকবে আর কি। সেই জন্য এখন যারা এখানে অনেকেই খুব দক্ষ মানুষ আছে যারা এখানে কথা বলতেছেন প্রতিবন্ধীরা, নাসিমার কথা তো আগেও শুনেছি, এখনো শুনছি, ভাস্কর আছেন এবং আরো অনেকে আছে। এরকম বাংলাদেশে আমি দেখি অনেক প্রতিভাবান ইরা আছে, ট্যালেন্টেড পিপল তৈরি হয়েছে। তাদেরকে এখন চিন্তা করতে হবে যে আমরা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরেও আমরা কাজ করতে পারি কিনা। যেমন হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস এর যে ডিসেবিলিটি ইনক্লুশন স্ট্র্যাটেজি আছে, সেখানে তারা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন, মানে হচ্ছে যে ইউএন এর যতগুলো অর্গানাইজেশন তাদের কান্ট্রি প্রোগ্রাম মিলে, আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি সেদিন হিসাব করতেছিলাম যে প্রায় 500 থেকে 750 তো ওদের বিভিন্ন এন্টিটি আছে 200টা দেশে। সবাই যদি একজন করে প্রতিবন্ধীকে রিক্রুট করে, তাহলে হচ্ছে যে এখানে অনেক কর্মসংস্থান হতে পারে। কালকেও আফগানিস্তান থেকে একজন ফোন করেছিল, আমার একটা ইন্টারভিউ আছে, ওকে ভালো চিনি আমি কিভাবে এটা করবো একটু করতে, আমরা একটু কথাবার্তা বললাম আর কি। তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এখন এই সমস্ত জায়গাতে চাকরি করতে হলে স্কিলের কোনো বিকল্প নাই, এটা আমাদেরকে করতে হবে আর কি। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে সরকারের তো ক্যাপাসিটি আছে যতটুকু, সেটা তো আমরা এখন অনেক জবের তো তৈরি হচ্ছে না আর কি। তাহলে শুধু সেলফ এমপ্লয়মেন্ট আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা একটা চিন্তা করি। লন্ডন হচ্ছে এমন একটা জায়গা, সেখানে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বা নিজস্ব করার বা এই এসএমই করার অত্যন্ত ভালো জায়গা। কারণ হচ্ছে এখানে লোকাল গভর্নমেন্ট এবং হচ্ছে মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অনেক ফ্যাসিলিটিজ আছে, ট্রেনিং আছে, তারপর হচ্ছে মেন্টরিং আছে, সেগুলো দিয়ে হচ্ছে, এবং ফাইন্যান্স আছে, সেটা দিয়ে অনেকে নিজেরা কর্মসংস্থান করছে। আমার মনে হয় বাংলাদেশে এই দিকটা চিন্তা করতে হবে যে আমরা যেন সেলফ এমপ্লয়েড করতে পারি, নিজেরা আমাদের কর্মসংস্থান করব, এবং কিছুদিন পরে আমাদের এক্সপেনশন আরো যখন ভালো হবে, আমরা আরো অন্যদের কর্মসংস্থান করব। আমি যখন 1 বছর আগে কাজ করেছি কনসালটেন্সি, তখন আমি একা ছিলাম। এখন আমি 5 জনকে রিক্রুট করেছি, যে নেপালে কাজ করতেছে, বাংলাদেশ থেকে যেও কাজ করতেছে। তো এখন হচ্ছে এই যে একটা আমি এই প্রতিষ্ঠানটা সৃষ্টি করেছি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তো সেই তো পলিসির ব্যাপার আছে, হচ্ছে যে লিডারশিপের ব্যাপার আছে, কিন্তু আমি এখন বলতে চাচ্ছি যে আমাদেরকে ডিসেবল পিপলদেরকে নিজেদেরকে নিয়ে ভাবতে হবে, আমাদের স্কিল বাড়াতে হবে, আমাদেরকে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বাড়াতে হবে, পাশাপাশি যে অ্যাডভোকেসি আছে সেটা তো আমরা করতেই থাকবো। এতটুকুই হচ্ছে যে আমার বলাই 3টা পয়েন্ট। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ মোশাররফ ভাই। আই থিঙ্ক অনেক নতুন দিক আপনি নিয়ে এসেছেন, এবং পার্টিকুলারলি যে সেলফ এমপ্লয়মেন্টের ইস্যুটা, যে সব ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আপনাকে আমার মনে হয় আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি না, এটা আরেক ঝামেলা। But hopefully by the time আমরা Q&A তে আসি, we might have fixed some of these problems. In the meantime, আমি ভাস্করদার কাছে যাবার পরে, ভাস্কর ভট্টাচার্য, ওনার কাছে যাওয়ার আগে আমি একটু ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই। আমাদের এখানে অনুবাদের ক্ষেত্রে এবং আই থিঙ্ক বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, which are quite unfortunate, এবং একদমই ব্যবহার করা উচিত না, যেখানে আমরা প্রতিবন্ধী অধিকারের ব্যক্তিদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। সালমা আপা, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি ইস্যুটা রেজ করেছেন, আমিও খেয়াল করেছি। যেমন অক্ষম শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা should have been thrown out like 200 years ago, so I apologize to everybody যে এইসব শব্দ এখানে এসছে।
I hope we won't continue with using them now. Bhaskar, I think we all know Bhaskar extremely well. He's a huge pioneer in this. We're having some sound problems. Can you hear me, Sarapa? I can hear, but there's some other sounds coming. Just 1 second. I don't know if that's from you, Bhaskar. Other sound means that is my screen reader. Ah, okay, great. Then that's no problem. But Bhaskar, I'll just introduce you. Bhaskar is the vice chair of the Internet Society Accessibility Standing Group, and also, of course, long-term at the Access to Information Project in the Prime Minister's office, which has made pretty extraordinary changes in terms of digital inclusion in Bangladesh. So Bhaskar, over to you. Thank you very much, Sarapa. Firstly, I'd like to appreciate BLAST for arranging such an important event today. I would like to go in Bangla. I think mostly people are here who understand Bangla. আমি প্রথমত আসলে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এবং আমি আমাদের সমাজ সেবা অধিদপ্তরের ডিজি মহোদয় আছেন এখানে, ওনার মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে একটা অভিনন্দন পৌঁছিয়ে দিতে চাই যে বাংলাদেশ 116তম দেশ হিসেবে মারাকাস ট্রিটি রেটিফিকেশন করেছে গত সেপ্টেম্বর মাসে, এবং যেটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2013 সালে যখন ওয়াইপোর ডিজি ফ্রান্সিস গুরি বাংলাদেশে এসেছিলেন তখন উনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ, বাংলাদেশ এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আমরা 10 বছরের চেষ্টা করার পরে আমরা বাংলাদেশ মারাকাস ট্রিটি রেটিফিকেশন করেছে। মারাকাস ট্রিটি কি? মারাকাস ট্রিটি হচ্ছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং পঠন প্রতিবন্ধী who are persons with print disability, visual and print disability, তাদের বই পড়ার অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য এবং কপিরাইটে যাতে কোনো বাধা না থাকে সেই জন্য এটা একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ অফ বুক, অর্থাৎ এক দেশের বই অন্য দেশে আনা যাবে, যেটা অ্যাক্সেসিবল ফর পিপল উইথ ডিসেবিলিটিস। And also there will be no bar in copyright law of Bangladesh to create accessible books for persons with visual and print disabilities. In the meantime, our government has drafted a copyright law. I can say is that just they have added 3 exceptions in the copyright law of Bangladesh. So I'd like to appreciate Bangladesh government's initiative to ensure equal reading and reading opportunity for the people with visual and print disability. Secondly, digital Bangladesh, as you know, now it is a reality. But unfortunately, digital Bangladesh is not fully inclusive and accessible for people with disabilities. We are working very hard to ensure equal access for all. But still we are very far. But we have drafted a national web accessibility guideline. We are expecting by this year, this guideline will be adopted by the cabinet. Then any web and application will become accessible for people with disabilities. You will be very happy to know, in the meantime, A2I has able to ensure 70% of the web and e-service accessible for people with disabilities. Now, people with disabilities can access National Portal, MyGov, NICE Portal, and also people with disabilities are getting informational service from National Helpline 333. We are planning to make this 333 more inclusive by creating some SMS-based service and also sign language interpretation. So this is the most significant achievement of the Digital Bangladesh and A2I programs. You will be very happy to know Bangladesh governments are able to provide Braille books in the beginning of the year, each year in the educational year, and also innovated multimedia talking book. Ministry of Social Welfare, NCTB, Ministry of Education, and A2I are jointly working to ensure multimedia talking book and Braille book for persons with visual and print disabilities. In the meantime, we have just trained up number of government officials
with BIAM. We are just arranging disability related training for the different cadre service officials through BIAM. And আমরা আরো যে বিষয়গুলো নিয়ে এখন কাজ করছি বাংলাদেশ সরকার, যেহেতু আপনি আমাকে পরিচয় করে দিয়েছেন যে আমি এটুআইতে কাজ করছি, যার কারণে আমার কথার মধ্যে এটুআই যে কাজগুলো করছে সেটা নিয়ে আসছি। আমরা এখন ডিজাইন করছি বাংলাদেশের প্রথম ডিসেবিলিটি ইনোভেশন ল্যাব, যেটা আসলে প্রতিবন্ধী নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত যে কোনো ইনোভেশনকে সাপোর্ট করবে। এখন পর্যন্ত আমরা অনেকগুলো ইনোভেশনকে নার্সিং করছি এবং সেটা যাতে পরবর্তী পর্যায়ে যেতে পারে এবং প্রতিবন্ধী মানুষরা সেটা ব্যবহার করতে পারে সেজন্য আমরা কাজ করছি। যার মধ্যে রয়েছে যেমন অ্যাক্সেসিবল ডিকশনারি, আপনি এখনই চাইলে ব্যবহার করতে পারেন, যেটা হচ্ছে accessible-dictionary.gov.vd, যেটা সকলে ব্যবহার করতে পারে। এছাড়াও আমরা চেষ্টা করছি যে সাংবাদিকদের মধ্যে প্রতিবন্ধী নাগরিকদের বিষয়ে একটা ইতিবাচক ধারণা তৈরি করার জন্য, তাদের জন্য আমরা ডিজিটাল ইনক্লুশন এবং ডিসেবিলিটি নিয়ে আমরা কিছু প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছি। সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ, তারা আমাদের সাথে পার্টনারিং হয়ে কাজ করছে এটুআই এর সাথে। আমরা ইতিমধ্যে একটা বড় সংখ্যক সাংবাদিকদেরকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পেরেছি। আমরা জানি, আমাদের ডিজি স্যার এখানে আছেন, আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকদের সংখ্যা যদি হয় 10 to 15%, অলমোস্ট 16 মিলিয়ন যদি আমরা ধরে থাকি, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কিন্তু প্রায় 3 মিলিয়ন পিপল উইথ ডিসেবিলিটিস এর একটা ডেটাবেস তৈরি করতে পেরেছে, যেটা ইন্টেন্সিভ ডেটাবেস অফ পারসনস উইথ ডিসেবিলিটিস। দ্যাটস অলসো a remarkable achievement of a country where we have a database of 3 million people with disabilities, almost 3 million people with disabilities. And also we have some global, in the Global Disability Summit, government has thrown new 11 commitment, and I'm very pleased to inform you that some of the commitment we are trying to implement in a highest priority. As I'm leading the digital inclusion issues from the A2I side, I only can give some information about the digital inclusion issues, such as we are now drafting national accessibility procurement policy, and also we already drafted, I already told you, like national web accessibility guideline, which are mostly used for ensuring digital accessibility for people with disabilities. পরিশেষে আমি আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা মনে করি যে 41 সালের বাংলাদেশ হবে সকলের জন্য। ডিজিটাল বাংলাদেশের সকল সেবা সকলে কিন্তু পাইনি। আমরা এখনো বলতে পারি না ডিজিটাল বাংলাদেশ সকলের জন্য লাগছে বেশ, কিন্তু 41 সালের স্মার্ট বাংলাদেশ কোনোভাবেই কাউকে বাদ দিয়ে হবে না। সেজন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে, আমরা কাজ করছি। এবং আমি মনে করি এখানে প্রতিবন্ধী নাগরিকদের যে সংগঠন, তাদের শব্দটা আরো একটু জোরালো হতে হবে, কারণ আপনারা অ্যাক্সেসিবিলিটি নিয়ে যখন কথা বলেন, শুধুমাত্র কথা বলেন ফিজিক্যাল অ্যাক্সেসিবিলিটি নিয়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইনফরমেশন অ্যাক্সেসিবিলিটি আমাদের রাইটস, আমাদের ইশারাভাষী মানুষরা তাদের মতো করে ইনফরমেশন পায় না, আমাদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষরা তাদের মতো করে ইনফরমেশন পায় না, আমাদের অন্যান্য প্রতিবন্ধী মানুষরা ই সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে তুলে ধরতে হবে। মনে রাখতে হবে 41 সালের বাংলাদেশ হবে মোর ডিজিটাল, মোর স্মার্ট and more technology oriented. If we are unable to ensure accessibility and inclusion for people with disabilities, then 16 million will be missing from the development. Thank you very much. Thank you all. Thank you so much, Raj, for that. And I think we just learned a lot about a lot of the very important initiatives that are being taken at a government level for digital inclusion for people with disabilities. We'll again come back to discuss that in a moment. But now maybe there's a contrast we need to reflect on between all of the positive examples that we just heard from the speakers to looking at what is our legal framework for inclusion. Is it in the same place, or is there more to be done? Shurute Ashbo, so I just, before we go to this next session, next panel rather, I just want to check for those who are using the English translation, are you getting the translation okay? I notice on the button, you have to press on the Bangla button to hear English, which is a bit confusing, but is anyone having problems with English translation? If you could just mention it now amongst the panelists. You're okay. Particularly Professor Lawrence and Rajiv, are you being able to follow? Okay, not hearing anything negative, so I hope it's okay.
So we'll hear now from Advocate Shakir and then from Rajiv Raturi. So Shakir, maybe you can tell us a little bit about the situation we did have, where in terms of public service employment, we had a major barrier in the law in terms of our BCS, Bangladesh Civil Service rules. But the good news, of course, is that changed. If you can tell us about how that happened, but also then tell us a little bit about less happy news, which is that our Bangladesh Judicial Service rules, which deal with appointment of judges, still have some problems. So Shakir, over to you. Oh, yes, please. Thank you very much. Hello, everyone. Assalamu alaikum and good evening. This is my immense pleasure to attend this webinar on this beautiful November evening. I'm delighted to meet all frontline fighters and mastermind persons of disability rights law in this one platform from different parts of the world. Ladies and gentlemen, you have already come to know that Bangladesh has got some development in ensuring the rights of persons with disabilities through being signatory of the CRPD, enacting laws, administrative actions, providing quotas in public employment, providing state supports for survival of persons with disabilities. Besides, some significant developments have been occurred by public interest litigations with joint efforts of persons with disabilities, lawyers, academicians, disabled person organizations, and human rights organizations like BLAST, ADD, Ain Shalish Kendra, and other NGOs. Let me recall some of these cases which played significant roles in amending the rights scenario of persons with disabilities. Specifically, we can recall writ petition number 2932 of 2010. In this writ petition, the petitioner Shapun Chowkidar is a visual impaired person who completed his post-graduation degree in law, LLM, from Dhaka University. Earlier, he attempted to sit for the Bangladesh Civil Service exam and obtained an admit card. When he went to Public Service Commission for a permission to take scribe with him for appearing in the exam, his admit card was seized by the authorities. This time, we went for a PIL. PIL was filed challenging the Bangladesh Civil Service rules, where a high standard of physical abilities for appearing in the Bangladesh Civil Service exam was set. At the time of motion hearing, the Attorney General for Bangladesh appeared on behalf of the government and opposed the writ petition. The court directed the government to inform the court about the initiatives taken by the government to ensure the rights of persons with disabilities within 1 month. After 1 month, government came with a list of welfare activities of the government that was taken in favor of the persons with disabilities. We recall with respect, Dr. Kamal Hussain, senior advocate and chairman of BLAST, appeared in the court for the cause, and he moved before the court. The court issued a rule asking the respondents as to why the Bangladesh Civil Service rules would not be declared inconsistent with the Constitution of Bangladesh, so far it relates to the rights of the persons with disabilities. After issuance of the rule, a BCS examination, which was 31st BCS examination, was called on, and the petitioner Shapun Chowkidar of the writ petition got that as at the last BCS for him, as his due age was ending for appearing in the exam. We went to the court again with an application to pass an order directing the respondents to allow the petitioner to sit for the BCS exam and to direct the respondents to provide him reasonable accommodation for appearing in the exam. And the court allowed the application, and for the first time in Bangladesh court, the reasonable accommodation, right to reasonable accommodation was accepted, and it came within the in the legal purview of the Bangladeshi legal regime. Mr. Shapun Chowkidar was allowed to appear in the BCS examination. Along with him, around 200 other persons with disabilities were allowed to
sit in the examination, and out of them, 10 were prescribed by the PSC for the Bangladesh Civil Service. Since then, persons with disabilities are appearing in BCS examination and joining civil services. But unfortunately, with this writ petition, we filed another writ petition, which was numbered as 2867 of 2010. We filed that writ petition impugning the judicial service rules. In the first one, we impugned the public service rules, and here Bangladesh Civil Service rules, and we impugned Bangladesh Judicial Service rules, which prevents the person with disabilities to join judicial services. The court issued a similar rule, but the Judicial Service Commission is not allowing persons with disabilities to appear in the examination still now, let alone joining judicial services. We also find some other writ petitions which affect the rights scenario for persons with disabilities. We worked for those PILs, like writ petition number 5025 of 2010, where it was prayed for a direction upon the government to activate the section 16 of the act, which was kept inactivated while passing the law. And in that section was relates to the rights of the persons with disabilities. So that the section describing the rights of the persons with disabilities were kept inactivated, and we asked for activation of that section. So during the pendency of the rule, Rule 9 was issued, but during the pendency of the rule, the government voluntarily activated that section, and the purpose of the writ petition was fulfilled. So we hope we will be able to use public interest litigation in future also for ensuring the rights of employment for persons with disabilities this way. So this is for today. Thank you very much. থ্যাংক ইউ শাকির, অনেক ধন্যবাদ। আমরা বুঝলাম যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রুলস এর পরিবর্তন এসেই গেছে, সরকার পক্ষ থেকে সেটা এর মধ্যেই সংশোধন করা হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস রুলস এখন পর্যন্ত চেঞ্জ গুলো আসে নাই। সো সেটা অবশ্যই সবার জন্য একটা বড় কনসার্ন, বিকজ আমরা জুডিশিয়ারি জানি, আমাদের জুডিশিয়ারি তো আমাদের সংবিধানকে আপহোল্ড করবে, ব্যাখ্যা দিবে। সো সেখানেই যদি আমরা অন্তর্ভুক্তিকরণের অবস্থা না দেখি, তাহলে যথেষ্ট সংশয়ের কারণ থেকে যায়। সো আই হোপ উইল কাম ব্যাক টু দ্যাট পয়েন্ট ইন দ্য ডিসকাশন। Just again a request to anybody, যদি কারো অনুবাদের ঝামেলা হয়ে থাকে, প্লিজ একটু চ্যাট বক্সে আমাদেরকে জানান যদি বাংলা অনুবাদ পেতে অসুবিধা হয়। I think হচ্ছে, and anyone having trouble with English, again, please just let us know in the chat box. My apologies yet again that we're having lots of challenges, but we're trying to communicate despite all of that. I turn now to Rajiv Raturi, who's the director of the Human Rights Law Network. Rajiv, thank you for joining us, and we'd really like to hear from you about some of your experiences in India in terms of addressing the legal framework for inclusion for people with disabilities in employment, and perhaps also some of the achievements in this regard. Thanks. Thank you. Thank you, Sarah. Am I audible? Yes, please. Yes, you are. Thank you. Yeah. So thank you so much to BLAST for inviting me as a panelist for this very important event to commemorate 50 years of the Constitution of Bangladesh. Thank you so much once again. I will be sharing on legal developments to advance inclusion of people with disabilities in the service sector. So we have a disability law, the Rights of Persons with Disabilities Act of 2016, which is very much in harmony with the UN Convention on Rights of People with Disabilities. And OPDs have been using provisions of this law to further disability rights in various areas, area of accessibility, in transport, in the built environment, on health issues, on employment, on education. And I will share some important judgments with you. I have a lot to share, but I'm afraid I won't be able to share most of the litigations that we have done across the country over the years. I have a request that when I have a minute left, please give me the cue. So on employment, we find a lot of cases, they were
public interest litigations as well as petitions for individual relief. There was one very important petition filed in the year 2006, the National Federation of the Blind versus Union of India, where the government had not been following the scheme of reservation of persons with disabilities for almost 12 years. The old act was enacted in 1995, and for 12 years, the government was not following the scheme of reservation of employment of people with disabilities. Reservation was to be computed on the basis of total cadre strength, but it was being computed on the basis of vacancies in the identified posts. So you can imagine the number of people with disabilities who lost out in these 12 years because they were not able to get employed because the government was not following the scheme for employment. And the Supreme Court very clearly directed that the departments, public sector undertakings, and the ministries have to work out the backlog recruitment and conduct backlog recruitment drives. This was done, and thousands of people with disabilities were able to get employment, and the backlog was worked out over a period of 12 years. There's another important judgment which I would like to share with you, a very recent judgment, December 2021 of the Supreme Court. This is Vikash Kumar versus the Union Public Service Commission, where a person with writer's cramp having a disability of 6% was not allowed the use of a scribe in his civil service examinations. And here the court very clearly said that reasonable accommodation is a right of all people with disabilities, and not just those with a benchmark disability of 40% and above, for whom there is a reservation in public employment. So the provision of scribes is a reasonable accommodation, which is for all people with disabilities and not just for benchmark disabilities. And the court further said that reasonable accommodation will be decided on a one-to-one basis. So the person with disabilities will have to be engaged with when the concept of reasonable accommodation is going to be discussed with him. And while considering the financial cost of providing the reasonable accommodation, the Supreme Court Oops, you've muted, Rajiv. Need to unmute you. We can't hear you. We still can't hear you. I don't know if it's the host or if it's your computer. We can't hear you at the minute. Coming back? Not yet. Can the host just check that it's not centrally muted? Am I audible Yes, now you're back. Yes, you're audible. Thank Go you. ahead. Thank you so much. So here again, the Supreme Court said that when it comes to deciding on the cost of the reasonable accommodation, then just the resources of the organization of the establishment will not be taken into consideration, and the government will have to take the total assets of the organization when it comes to deciding on the reasonable cost and the cost of the reasonable accommodation. So this is a very important judgment, and since this is a very recent judgment of December 2021, we're really looking forward to more petitions coming this way, because this is going to be an area for us to be really working on reasonable accommodation at the workplace. There was another matter of the Indian Police Service. The government recently issued a notification exempting the police service from employing people with disabilities, and not just the police services, even the paramilitary forces. And there have been instances where people with disabilities have been employed within the police and in the paramilitary forces in roles like the wireless operator and clerical posts. So with this matter was again taken to the Supreme Court by the National Platform for Rights of People with Disabilities. And here again, the Supreme Court is, whilst the matter is still being heard, they've asked for government to constitute a committee and examine possibilities whether people with disabilities can be provided employment in the police services, and be hopeful of a favorable outcome here again. The biggest challenge that we're facing right now is the inaccessibility of digital platforms. India has gone digital, but the platforms remain inaccessible. The banking applications, shopping applications, taxi aggregator apps, these are not accessible to people with disabilities. We recently filed a petition with the Chief Commissioner of Disabilities where health app Practo was not accessible to people with disabilities, and the Commissioner of Disability has ordered for the application to be made accessible
within 6 months. We've also given a list of about 70 such apps which are not accessible to the Commissioner of Disabilities. And even though the order is favorable, unfortunately, the Commissioner of Disabilities order is purely recommendatory and it's not legally binding. So we feel that we will have to escalate this matter further up with the higher courts as the matter goes. I would also like to share with you the inclusion of people with disabilities in transport services. So there was this case, Jija Ghosh versus Union of India, which we filed in 2012, where Jija, a colleague with cerebral palsy, was offloaded an aircraft when she was flying to attend an international disability conference. We took up this matter in the Supreme Court, and the Supreme Court heard the matter and decided that the airlines had discriminated against Jija, and she was awarded a compensation of 10 lakhs, and the airline operator SpiceJet was fined 10 lakhs. We've also used this particular petition to get about a lot of changes in the car guidelines for travel of people with disabilities and reduced mobilities by airlines. And the DGCA has been coming up with revised guidelines as we have progressed in this particular case. And the judgment was finally delivered in December 2021. And we obtained a lot of reliefs in this petition in terms of DGCA car guidelines have been revised, help desks have been set up, online bookings have been made accessible for people with disabilities, ambulance provisioning, floor walkers, wheelchairs have been provided for, security checks have been made accessible. And this was one of our biggest fights, because during security check, people with orthosis and prosthesis had to disrobe and they had to have their limbs x-rayed separately. And there was also this issue where people with disabilities were being manually lifted. And the Supreme Court in December 2021, whilst disposing of the petition, has very clearly said that you cannot ask a person with disability to remove his orthosis or prosthesis for security checks. And you cannot physically handle a person with disabilities, and this is against his right to dignity. So this is some very good achievement that we have received from the court. In 2005, I had filed a petition in the Supreme Court, Rajiv Rathuri versus Union of India, on accessibility in the built environment in transport services and web services. And the government of India came up with an Accessible India campaign where targets were set for creating accessibility in the buildings, in transport services, in railway stations, at airports. We also asked for sign language interpreters to be present in all public dealing offices. And whilst a lot has been achieved in this particular petition, there's a lot more to be done. And this battle is still on. So in this particular case, we had asked for all public transport to be made 100% accessible for people with disability. The Supreme Court did say so, that all transport has to be accessible. However, we do notice that the government has been procuring buses which are not accessible. In particular, recent tenders have been floated for electric buses, which are not accessible to people with disabilities, and we are monitoring it, and if need be, we will again go to the courts. So this is a big challenge for us. Driving licenses for deaf people. Now, deaf people in India were not getting driving licenses, and a deaf person with an international driving license could come and drive in India, but a deaf person in India was not given a driving license. So we took up this matter again. The National Association of the Deaf were petitioners in this particular petition, and the Supreme Court ordered that yes, deaf people should be allowed to obtain driving licenses if they sort of meet the health requirements. So deaf people in India can now. Okay, thank you so much. Just before I leave, COVID vaccinations, people with disabilities, we were not getting priority in treatment and vaccination of COVID. So we filed this petition across 11 high courts and the Supreme Court, using the disability law provisions which say that people with disabilities have to prioritize, free treatment has to be given. And we got very good orders in terms of home door-to-door vaccination for people with high support needs, priority in vaccinations, free vaccinations, and special vaccination drives in leprosy colonies and institutions for elderly and disabled people who have been abandoned. Thank you so much. Thank you very much, Rajiv. That was really interesting. We'll come back to you in the Q&A about the issue in terms of judiciary, if you could tell us a bit about that. But I'm going to turn Yes. now to
To our next speaker, Professor Lawrence Mute, who is, as I mentioned earlier, a professor at the University of Nairobi and a lawyer, and also has been a rapporteur of the African Commission and is currently chair of the UN Voluntary Fund for Victims of Torture. Lawrence, I'm sorry for the challenges in terms of following all of the conversation. I hope some of the key points have come through. Yes, I'm absolutely delighted that we can welcome you here, Lawrence. Thank you very much, Sarah. And good evening to each one of you friends. So I am greeting you from Nairobi. And as Sarah has said, I teach at the Faculty of Law of the University of Nairobi. Now, I want to do three things. I want to speak about Kenya and the approach which we have taken towards the inclusion of persons with disabilities in life generally, but obviously, okay, so with a focus on employment. So I'll focus on employment. And I also thought that it would be clearer if I focus on one disability. And so I'll be speaking by and large on the persons with visual impairments, so people who are blind. Now, and the three questions I want to speak to quite quickly. One, what philosophy and norms anchor the inclusion of persons with disabilities? So the philosophy which informs us in Kenya as we have that discussion, as we take action in respect of ensuring that people with disabilities can be in the workplace. And then second, how have Kenyan stakeholders approached the inclusion of persons with visual impairments, specifically in the judiciary? And finally, now I obviously cannot presume to tell you what you might need to do in Bangladesh, but perhaps there are pointers. Perhaps there are things which you may keep in mind as you seek to ensure more inclusion of persons with disabilities in the judiciary. And clearly I've been following, and I've already had quite a number of useful things. Now, again, as someone indicated earlier, please someone tell me when I have 1 minute left. I believe I had 10 minutes. Now, I think I want to begin by saying that for those who may not know, I myself am blind. And when I was born, around 50 years ago, when I went to school, perhaps 40, 45 years ago, I studied in primary school and in secondary school as a matter of charity. So, you know, you had these missionaries who went and opened some school in a faraway rural district in Kenya. So that was coincidental. They could have opened that school anywhere. But because they opened it in a place which I could access, I went to primary school, I went to secondary school. And in fact, even when I joined the University of Nairobi, I think I was still a charity case. I went to the Dean of Students, said, Madam, we are blind. We need a typewriter. Those days we didn't have computers. We need a typewriter and a brailler. And she says, the university does not have typewriters, does not have braillers, but we can give you the address of the Rotary Club of Kenya, or the Lions Club of Kenya, so you can go and seek for a brailler, for a typewriter. Now, so that was then. I should say that in 2010, Kenya enacted a new constitution, and that constitution had a fairly robust Bill of Rights. And that Bill of Rights included specific provisions entitling persons with disabilities to, you know, a whole range of protections. So, you know, it's around human dignity,
it's around access to places, it's around information. So that was extremely significant. And you've already referred to the CRPD. Again, Kenya had already become a part of the CRPD in 2008. And what the CRPD did was that now it introduced this human rights paradigm whose focus is on the inherent dignity of the human being. And only after you think about human dignity might you from time to time then also, and when necessary only, think about a person's characteristics. So you don't think about disability first, you think about the human being, you think about the person. Now, so that then becomes a philosophical basis upon which nowadays I would say that as disabled stakeholders, our focus is to ensure that whereas before we would have been treated as children of charity in getting an education or getting a job, now we are treated as people with rights, as human beings with rights. So then to my second question, the inclusion of persons with disabilities in employment and this particular focus on the judiciary, I would say that, and these are rough count, I would say at least 3 judges have visual disabilities in Kenya today. So we have 2 judges in the Court of Appeal, including one who is blind, so he has no vision at all, including another judge who has some vision, and at least 1 judge in the High Court. As I already indicated, I teach at the School of Law of the University of Nairobi, and indeed we do have quite a number of lawyers also who have visual impairments. Now, as I grew up, we had this dominant institution assumptions that if you are blind, you could not undertake certain types of jobs. Also, therefore, you could not do certain studies. So clearly, no, you couldn't be a doctor. Actually, we were impressed that also you could not really be a lawyer. So you actually had to break the norm by insisting that you wanted to go and study law. Now, what happened when you finished studying law? You then attempted, for example, to join the magistracy. And I recall, this was before my time, but I studied it in school, in the 1980s. There was this blind lawyer who applied to become a magistrate. And in rejecting the application, his application, you had this panel which reasoned that a blind person would not be able to know the demeanor of a witness because he would not see their facial expressions. Now, as you know, demeanor, I mean, it's just one of those things. And demeanor, surely, is not just determined on the basis of a person's facial expressions, but, you know, we can have a separate discussion on that. Now, so then the question is, what then is missing? What was missing? I think the pertinent question today is, what did the employment panel fail to consider? Now, a few years ago, and I must say I've been impressed by the range of cases which have been cited this evening. A few years ago, I was an expert witness in a case which I put on the chat a while ago, Juliet Mwema versus Smallland Kenyan Limited, where the court clarified jurisprudence on the provision of reasonable accommodations for persons with a disability. So that actually now that's fairly clear, because although it's not clear in the law, in Kenyan law, it has actually been clarified by the courts. And the court clarified that the achievement of reasonable accommodation entailed modification or adaptation of the general employer's operational requirements, systems, and policies over and above the adaptation of the devices, tools, equipment, and other physical infrastructure of the work environment. I think the point there is you cannot then simply say it's about demeanor
because the way you do things as an institution has then to begin changing, to take account of the accommodations that would be necessary to enable a person with a disability to become an effective judge, magistrate, or indeed juror. So the bottom line is that the imperative for employers, including the judiciary, is to modify rules, policies, or practices, or to remove architectural, communication, or transportation barriers, again, to this end of ensuring that people would also then be able to have employment, people with disabilities. Now, let me mention that Kenya's judiciary has adopted the disability mainstreaming policy. So they've adopted the disability mainstreaming policy, which commits to specific interventions and strategies to ensure the employment of persons with disabilities. So what kind of things, and I'll just highlight a few, not very many. So on the requirement, one requirement, the judiciary will, and I'm conscious when I use the word will, because I cannot attest that they are doing all these things. It's quite likely that they have put in place a policy, but actually they may not have resourced it. So I think one needs to be clear about that. That yes, a policy is in place, they may not have resourced the policy. But what they aim to do, for example, is to ensure that there is no discrimination in advertising, interviewing, recruitment, volunteering, internship, training, staff appraisal, and promotions of candidates with disabilities. Now, of course, you ask advertising, but what exactly does that mean? It's, for example, about the formats of advertising. It's about the platforms which you use, for purposes of advertising. It's about being conscious, for example, about where do you hold your interviews. If you hold your interview on the second floor of a building which does not have a lift, then effectively what you're saying is that when this woman who has applied, woman with a physical disability who has applied for the job, and she's downstairs, you actually are proposing that you're going to manhandle her onto the second floor, dump her into the chair where she will be interviewed by this panel. And then what point are we making about human dignity? Okay, thank you, Sarah. Ensure at least 5% of recruited personnel are employees with disabilities in instances where they apply and qualify. And as I said, I can share the policy because then it has quite a number of issues. Let me finish by introducing you to a tool which you can go back and look at. I want to introduce you to a tool which has been prepared by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, and which may be useful in the discussion which you may need to take forward. The tool is called the International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities, and it's a 2020 tool. When you look at the tool, and particularly Principle 7, you'll find that it provides a range of suggestions or guidance on what you should be doing, we should all be doing, to ensure that persons with disabilities' right to participate in the administration of justice actually happens on an equal basis with others. So I think I'll stop there, but I really do suggest that you go and look at that principle, because I think it's extremely important to the sort of way you might then frame some of the issues that are relevant to the discussion. Thank you so much, Sarah, and again, to thank BLAST and yourself for inviting me to be part of this conversation. Thank you. Thank you so much, Lawrence. That was, I think, again, really interesting for us to hear from our side in South Asia about how much progress there has been, and that not only
people with disabilities included in the judiciary, but the judiciary actually has a whole set of guiding principles on how to further inclusion. So I think there's a lot for us to learn there. So we have, as always with these events, we are incredibly short of time. We hope to have 30 minutes for discussion. We have 3 minutes. We have some questions that have already come. I'm just going to raise them. There are 2 questions to you, Rajiv, from Musharraf Hussain. One is about, is there any data around these thousands of people who were recruited, as you mentioned, after a particular case? And there's also another question, which I think is to any of the speakers who might know from Musharraf Hussain, is how many people were recruited in Bangladesh in the civil service after Shop and Chowkidar? In fact, our last speaker, Mr. Kamrul Islam Chaudhry, may be able to help us with that. But Rajiv, if you could come back on the first question about any data publications around the recruitments that happened after that judgment. Yeah, am I audible? Can you hear me? Yes, yes. Yeah, okay. Yes, so there is special recruitment drives were taken up by all ministries, departments, PSUs, and this information, though old, would be available in the websites of the ministries. I can help you locate this information. But most of the public sector undertakings, the National Thermal Power Corporation, the Oil and Natural Gas Commission, and so many other PSUs went into these recruitment drives. Okay, so we should be able to get that. Does anyone else have a question for the panelists right now? I think. Anybody who has a question, please either put your hand up or I unmute saw yourself. something on driving licenses for deaf in the chat box. So Yes, Salma. if need be, I think we can Salma share has the a question. judgments. We have 2 judgments from the Delhi High Court and from the Bombay High Court on driving licenses. We can share those judgments with you. Great, because Musharraf Bhai, I think, is saying that we should that someone should think about a PIL on that. And Salma Right. is raising the point that there's a real barrier in terms of getting driving licenses for people with physical disabilities, let alone anyone else. Anybody else with a question or a comment now? Give a couple of minutes. Perhaps if you have any questions, কারো প্রশ্ন থাকলে chat box এ দিতে পারেন. In the meantime, I'm going to take the opportunity to go to our last speaker. We're very delighted that we have with us Mr. Mohammad Kamrul Islam Chaudhry, who is the Director of Institutions of the Department of Social Service of the Government of Bangladesh. Several speakers have talked about how the inclusion of people with disabilities is a high policy priority for the government of Bangladesh. And in addition to the legislation, the recent signing of the Marrakesh Treaty, we have a number of programs in place. So I think it will be, if I can go to Mr. Kamrul Islam, আপনার কাছ থেকে যদি আমরা একটু শুনতে পারি, আপনি আজকের আলোচনা থেকে আপনার কাছে যদি মনে হয় এখানে বিশেষ কোনো পয়েন্ট ছিল যেখানে আপনি রেসপন্ড করতে পারবেন বা ক্লারিফিকেশন দিতে পারবেন, আর আমাদের এখনকার অবস্থান কি, আর আমরা ভবিষ্যতে আর কি ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারি ইনক্লুশনের জন্য, আমরা আশা করছি আপনার কাছে শুনতে পারবো। মিস্টার কামরুল ইসলাম চৌধুরী। Is Mr. Chaudhry connected? Let's see. He's dropped off. Can we আচ্ছা উনি drop off করেছেন, ওনাকে reconnect করা যায়? Sorry, I just have to ask everyone to just bear with us for a moment. I think our speakers just dropped off the net, so we just need your connection. We just need to get Mr. Chaudhry back again. আপা উনি ড্রপ আউট হয়ে গেছেন, আবার জয়েন করতে চেষ্টা করছেন। Okay, আমরা wait করি এক minute. In the meantime, I think what we've heard is there are a lot of connections between us that we need to make. Bhaskar talked a lot about online and digital inclusion. I think Rajiv, you mentioned that's a real barrier still in India. So I hope we can continue some of these conversations. Can you hear me, please? Yes, Mr. Kamrul Islam, চলে এসেছেন?
Yeah. Suddenly I was dropped Fantastic. from Ji, the আপনি conversation. you Sorry. dropped off. Yes. Thank you very much. We'd very much like to hear from you. ধন্যবাদ। But I cannot just start the video. It shows that the video has been stopped by the host. Disabled. Can we just ask the host to please enable the video? Really, I'm so sorry for this. We very much like to see you. Just wait for one more second to try and get you back on. Can our host help us, please, to enable Mr. Chaudhary's video? And if you can't do it, then please tell us so we can get on with hearing his remarks. Fazana, to Jani, then please. Should I proceed without the video? আপনি কি enable করতে পারছেন না একদমই হচ্ছে না? No, আমি just click করছি কিন্তু you cannot start your video because the host has stopped it. Host is It shows. disabled it. Yeah, let's just see for one more second if the host can enable it. Can you tell us, hosts, can you enable or not? আপনি চলে এসেছেন, great. আপনি চলে এসেছেন, Mr. Chaudhary. আপনি একটু আপনার ল্যাপটপ স্ক্রিনটা যদি একটু আপনার দিকে টানেন তাহলে হ্যাঁ, perfect. এখন আপনাকে দেখাও যাচ্ছে, শোনাও যাবে আশা করি। জি, over to you, Mr. Chaudhary. Thank you very much. First of all, I convey my gratitude to inviting me for the webinar series by BLAST. Actually, all of you know that Bangladesh became the 91st country to sign the Charter on the Rights of Persons with Disabilities 2006. We have enacted the law for the protections and rights of the persons with disabilities 2013. And before that, there was actually no such, specific objectives or the identity or the rights and also the categories of the persons with disabilities clearly stated in any documents. So since then, actually, we are trying Ministry of Social Welfare and also, Department of Social Service. We have some institutions which historically is working to enable persons with disabilities with vocational training, skill development training, because we have 80 skill development training center who actually offer training opportunities to the people, and also there are we have specifically some institutions that impart training for the persons with disabilities, especially one at Gazipur, we call it ERCPH, which is actually conducting training for the persons with disabilities since long, 1978. And there are evidences that this institution has so far employed, more than 2,500 persons with disabilities through different types of training. And one of our presenter, today speaks about that the persons with disabilities has limited scope in Dhaka-based jobs, but that institutions actually makes collaboration with the local garments industry, apparel industry, and provide jobs and provide training, and also provide artificial limbs for the persons with disabilities in very subsidized problem. আপনি কি শোনা যাচ্ছে না? We're having we're not being able to hear. I think this is a connection problem. Can somebody please check with Mr. Chaudhary? ওনাকে কি reconnect করা যায়? I think ওনার একটা frozen হয়ে গেছে বা কোনো সমস্যা হচ্ছে। Just bear with this for a moment. Hopefully we'll get Mr. Chaudhary back.
Did someone tell us, Mr. আপা Chaudhary? আপা উনি চেষ্টা করছে কিন্তু জয়েন করতে পারছেন না, আমার মনে হয় আমরা চলে যাই পরের ইয়েতে। Oh, that's very unfortunate. Okay, so আমরা অল্প একটু শুনতে পেরেছি মিস্টার চৌধুরীর কাছে, আই থিঙ্ক, যে বাংলাদেশ সরকারের যে বিভিন্ন উদ্যোগ আছে সেগুলো সম্পর্কে, বাট ওনার রিয়াকশনস গুলো শুনতে চাচ্ছিলাম, সবাই যে বক্তব্য রেখেছেন। উনি যদি ফিরে আসতে পারেন, এই যে এসে গেছেন মনে হয়। মিস্টার চৌধুরী জি, আপনি মিউটেড আছেন, একটু যদি আনমিউট করতে পারেন। Yes. Yes, perfect. আপনি কন্টিনিউ করেন প্লিজ। Yeah, and also you know that Bangladesh government is providing safety net, provisions for the persons with disabilities in terms of stipend project for the disabled, students. We have some institutions for visually impaired and also handicapped, students, and we provide stipend starting from 750 in primary level to the higher study is like 1,300 per month. And also, the safety net coverage has been increasing, over the years, which was like only 1 lakh, disabled people coverage, and it was like 25 crore taka allocation in 2005-06 fiscal year, which has been increased to 850 taka, and the total number of beneficiaries is now 23.65 lakhs, and the total budget is 2,429 crore. So actually it depends on the capacity of the government, maybe this coverage and also the total amount to be paid to them for their livelihood challenges. So it could be like extended further with the revenue capacity of the government in future. And also, we are, trying to draft different laws to enable the disabled persons, especially who needs the helping hands, for appearing public exams. We are trying and we are working on that, and we also actually in a continuous process, we are trying to address the other issues of the disabled people through our institutional capacity. And one important example is the Moitri Industries, which you know about, that all the employees almost are disabled person, and that produce the Mukta water, and it is promoted to the different institutions and the offices, and also to the who can employ we are planning on that, and we have institutions for the mental, just those who are taken neurodevelopment disorders, people. We have already going to start to separate, institutions, so that that this neurodevelopment, people can be there for care. So we have 2 institutions specific for the neurodevelopment disorders. We have plans for further, construction of different shelter homes for the disabled people. I think the private sectors should come forward to employ, employment opportunities for the disabled within their institutions, within their capacity, because incentives to the least if they employ such and such percent people in their industry, they'll be get benefited, they will get some tax rebate or any other things. So it is actually, things are like that, that if somebody is getting some incentives from the government, they will employ more and more disabled persons. So that is, a policy issue. But I think the private, parties should come forward, the industrialists and other, business people, to employ more and more
persons with disabilities from their core of heart as a policy they can adopt. Maybe if government have the capacity in future, the government may offer much more, it is a policy issue. But, we think that, alone government cannot ensure a huge number of, people in need, those who need, employment opportunities, and also the employment, conditions in the job atmosphere, in the industrial outlet. There is some also the transport issue. If I think we've lost Mr. Chaudhry again, the connection, unfortunately. To make such arrangement, and also all the government and also private buildings and other apartments, they should also come forward to make their passages and also the buildings accessible for the persons with disabilities, and also the other places, that's shopping places, and also the market. There should be some arrangement, because to do the things right, but you have to think as a human being how to accommodate your brothers and sister abilities. And that is from the God. But we have the instruments, we have the mindset should be developed, that in future, for example, recently in a project discussion meeting, I was proposing that the buildings which is going to be constructed should be accessible to the for the disabled persons. So that is like our other establishments were made unplanned long before, but from now on we should move forward to keep in mind the facilities should be ensured, so that the accessibility is ensured for the persons with disabilities, because the law already has the provision to give compensation to the person if they Mr. Chaudhry, you're muted. I think Mr. Chaudhry, আপনাকে শোনা যাচ্ছে না, মিউট হয়ে গেছেন। Okay, I think we have a number of questions, Mr. Chaudhry, regarding the court. Chaudhry, আপনি চলে এসেছেন? আপনার জন্য কিছু প্রশ্ন আছে, সরি, আমি আপনার কাছে এখনই রেখে দিতে পারি। একটা হচ্ছে যে কোটা সিস্টেম নিয়ে কোনো চিন্তা হচ্ছে কিনা, আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট বা টেকনিক্যাল সাপোর্ট পাওয়া যাবে কিনা বিল্ডিং গুলো অ্যাক্সেসিবল করার জন্য, এবং তৃতীয় একটা প্রশ্ন আপনার জন্য, সেটা হচ্ছে যে কোনো নতুন বাজেট লাইন হয়েছে কিনা গত 10 বছরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য, বিশেষ করে এসডিজি অ্যাডপশনের পরে। Thank you so much. Actually, government for those buildings and establishments already is in place. There is most of the establishments are from the private entities, so they have actually the capacity, and I don't have any policy knowledge whether there is any incentives already offered in this regard that government will support if the private parties make their buildings and other establishments accessible to the, because government has placed the law, so law is everybody should abide by the law, and there is a penal provision also if you make anybody discriminated in your place, if it is not accessible, if it is so I think law is there,
So government incentives is a policy matters, and the budget I have already told you that from 2005-06 only cover 1 lakh persons with disabilities for the Thank you. We just have an interesting response also from Murtaza Bhai about the tax incentive for hiring persons with disabilities that's come in the last Finance Act. So that's, I think, an important example as well of a 2022, positive. it has already been increased, and all can get their allowances from home through the mobile service, so that nobody can go to the office and spend their time. So to make their life easy and get the allowances from home. And what are the other questions? Sorry, can you? Yes, there's another question just now also about climate adaptation. This is a bit different from actually our issue about employment, so maybe I won't bring that question right now. But there was a question about whether there's any incentive for employment. Ebong Ekjon bolechen, Murtaza Khan bolechen from BBDN, that there's a tax incentive for employment of persons with disabilities as per the Finance Act now, because that's come through. মিস্টার চৌধুরী, আমাদের যেহেতু টাইম খুব স্বল্প, আপনার সাথে আমরা আরো অনেকক্ষণ কথা বলতে পারতাম এবং আপনাদেরকে পেয়েছি বলে that's a great opportunity to have this discussion. But we are unfortunately very, very short of time. We have 15 minutes over. So I just want to thank you for joining us. I want to thank you particularly, but also all of our speakers, Professor Mute, Rajiv Raturi, Advocate Shakir Khundekar, Bhaskar Bhattacharjee, Musharraf Hussain, Nominaz Chaudhry, Murtaza Rafi Khan, and last but not least, Nasima Akhtar. I think we've learned a lot. Apnar shabai je example gulo niye eschen of best practices, remaining challenges, and I think we are clear that we need to work very much with government to support government to enable the change in the frameworks that allow inclusion, but also to provide necessary resources, harness the private sector, have, I think, also the social sector NGOs play a catalytic role. We've heard a number of examples of constitutional challenges that people want to bring to the judiciary, but also maybe changes within the judiciary itself to ensure that there is inclusion within that institution. I'm sorry and apologize to everyone that we've had some technical difficulties. We've also had some important recognition of our challenges in terms of how we communicate, the words we use. I want to thank Bhaskar Da particularly for ensuring Latapa could join us and provide us with sign language interpretation. I want to thank our other interpreters, Nusrat and Ishrat, for helping us speak across Bangla and English. I'd like to turn now, and I hope this is a continuing conversation. We have called it Constitutional Conversations. I'm very glad we've been able to begin with a conversation which is about inclusion and which is about our plurality in Bangladesh, citizens, non-citizens, as people with disabilities, people without, and to speak across our board, across and beyond our Bangladesh borders to others involved in similar challenges and trying to make the world a better place. So I want to just end by turning over now to our chair for today, Moha Paul, who's herself, of course, one of our leading disability rights activists in Bangladesh and a person who's very much at the forefront of making a difference. Mohadi is Vice Chairman of Access Bangladesh Foundation. Mohadi. Mohadi, আপনি muted আছেন। ধন্যবাদ সারাপা। আজকে যারা ওয়েবিনারে যুক্ত হয়েছেন সকলকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। অনেকগুলো আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আমি একটা কথা শুধু বলতে চাচ্ছি যে যেহেতু সময় কম, বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রীয় নীতির মৌলিক নীতিতে কিন্তু বলা হয়েছে সংবিধান অনুচ্ছেদে যে মৌলিক অধিকারগুলোর কথা, এবং আমাদের যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যে অধিকার ও সুরক্ষা আইন আছে সেটা খুবই সুন্দর একটা আইন। তারপর যেটা বলবো, যেটা যেহেতু সময়ের জন্য, যে আমাদের যে প্রতিবন্ধী অধিকার সুরক্ষা আইনের আলোকে যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা হয়েছে সেখানে আমাদের 35টির মতো আন্ত মন্ত্রণালয় যুক্ত আছে। তো আমি মনে করি যে আমাদের যে এই ব্যারিয়ার গুলো যদি আমরা অতিক্রম করতে চাই তাহলে আমাদের এই 35টি মন্ত্রণালয়ে কিন্তু বাজেটের একটা বরাদ্দ লাগবে।
যদি বাজেট বরাদ্দ হয় তাহলে আমরা মনে করি যে আমরা আমাদের এই ব্যারিয়ার গুলো মানে উত্তরণ করতে পারবো। আমি এই কথা এই কারণে বলছি যে আজকে 50 বছর পূর্তি হয়ে গেছে অলরেডি, কিন্তু আমি এই সেক্টরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করছি 40 বছর পূর্তি পালন করেছি 2022 সালে। তা আমি আমার কথা আর বাড়াবো না, যেহেতু সময় অনেক কম। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন সারা হোসেন, অনারি এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ব্লাস্ট। আপা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি খুব সুন্দর ভাবে সঞ্চালনা করেছেন এবং খুব সুন্দরভাবে লাস্টে যে উপস্থাপনাটা যে সামারিও আপনি করেছেন। তো নাসিমা আক্তার, প্রেসিডেন্ট NCDW, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মর্তজা রাফি খান, CEO BBDN। ধন্যবাদ জানাচ্ছি নমিনাজ চৌধুরী এরো। আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোশাররফ হোসেন ভাইকে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভাস্কর ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাজীব রাতুরি, ডাইরেক্টর হিউম্যান রাইট ল নেটওয়ার্ক। এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি লরেন্স হিউম্যান রাইট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট কনসালটেন্ট লেকচারার। ধন্যবাদ, সর্বশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী, ডাইরেক্টর ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সার্ভিস। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে এবং আজকের যারা উপস্থিত ছিলেন সবাইকে। আমি মনে করি যে এরকম আরো অনেকগুলো আলোচনা হবে এবং আমাদের এই সচেতনতার ব্যাপারে যে সচেতনতাটা আমাদের সমাজের সর্বক্ষেত্রে আমাদের বাড়াতে হবে। অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ মহুয়াদি। Thank you to everyone again.